Assalamu alaikum everyone. This is Nadia Ahmad Sneha. I'll be your host for tonight. I wholeheartedly welcome you all to DIMFF presents Cine'Ta Season 5, Episode 4. As you all know, Cine'Ta is an online-based talk show where different film enthusiasts from around the world join us to share their points of view about films, filmmaking, and mobile filmmaking. For this season, we thought of bringing guests who are influencing filmmaking industry indirectly and directly to share their experiences and thoughts. Our first guest today is a dedicated and professional and passionate communication professional, Mr. Said Wadud Bhaiya. Bhaiya, কেমন আছেন আপনি? Hi everyone. Thank you, Nadia, for the nice introduction. I'm good. Hope you are also fine. I am Bhaiya. Our second guest today is the head of corporate sales of Oppo Bangladesh Communication Equipment, Mr. Asif Iqbal Bhaiya. However, Asif Iqbal Bhaiya has some issues. Right now, he will be joining us shortly. Bhaiya, যদি আপনাকে একটু formally introduce করতেন with our audience. Formally introduce কিভাবে করব আসলে যদি বলতে হয় a little bit about myself. I am an independent filmmaker. Also, I am a writer. I'm a producer. আমি গত 4-5 বছর ধরে মিডিয়া কমিউনিকেশনের ফিল্ডটাতে কাজ করছি, mostly making documentary films and you know there I'm doing a lot of communication related NGO-দের সাথে অনেক কাজ করেছি। আর আমার এডুকেশনের ব্যাপারে যদি বলি তাহলে I graduated from IUB, both my undergrad and my masters. Media and communications এর উপর পড়েছি আর আমার ফোকাস ছিল on film and development studies. আর এই তো আমি Thanks so much, Bhaiya. Now that we are done with the introduction section, I have a few questions for the both of you though. Asif has joined করলে Asif has a question করবে, but now I want to know and learn a lot from you. Are you ready for the questions? Yeah. Okay. ভাইয়া আপনি তো এই মানে ফিল্ম মেকিং নিয়ে আপনি ডকুমেন্টারিজ বানান, আপনি ফিল্ম মেকিং এর সাথে অনেকটাই familiar, and filmmaking it requires a lot of communication and all. মানে এই যে কমিউনিকেশনটা এটা কিন্তু সবাই আর কি করে উঠতে পারে না. There are people who are very shy, তো এই যে অ্যাপ্রোচ করা যে কথা বলাটা এটাও কিন্তু অনেকের জন্য অনেক হার্ড. How do you suggest যারা কি newbies আছে, how can they have a good command on having a good conversation or good communication? How do you suggest? And could you please share a few skills that you use yourself so that আমরা নোট ডাউন করতে পারি? Well, বলতে গেলে the thing that you said, the shy factor, আমার মধ্যে সেটা ছিল একটা পয়েন্টে, but I overcame that through my time in IUB where I was the president of the IUB Film Club. ওই টাইমে দেখা গিয়েছে যে আমার অনেক মানুষের সাথে, অনেক স্টুডেন্টদের সাথে যারা এনথুসিয়াস্টিক ছিল ওদের সাথে উঠা বসা করতে করতে ওদেরকে নিয়ে ছোটখাটো অ্যাক্টিভিটিস করতাম, তো এভাবে আস্তে আস্তে ওভারকাম করেছি। কিন্তু এই শাইনেসের ব্যাপারটা I would say that filmmaking takes a lot of courage. I would say like this is one of those art যেটা মনে করেন কর্পোরেট লেভেলের কাজ করতে গেলে বা যে কোনো হোয়াইট কলার কাজ করতে গেলে মনে করেন আপনাকে কম্পিউটারের সামনে বসে লেখালেখি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইউর ব্রেইন, তো ওইদিকে একটা খাটনি আছে। কিন্তু ফিল্ম মেকিং এর বেলায় like it's 10 times more because you have to keep track of so many things. It's just not like মানে স্পেশালি যারা বাংলাদেশে যারা এরকম স্টার্টিং আউট যারা ফিল্ম মেকার যারা আছে ওরা কিন্তু ফার্স্ট অফ অল রিসোর্সেস নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করে, কিন্তু ওগুলো আসলে কোনো ব্যাপার না। ব্যাপারটা হচ্ছে এই কারেজের ব্যাপারটা, কারেজটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আই উড সে। সো জাস্ট এখন যেহেতু আমি এটার ব্যাপারে জানি যে ঢাকা মোবাইল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, মোবাইল ফিল্ম মেকিং ইজ ওয়ান অফ মাই লাইক আই লাভ মোবাইল ফিল্ম মেকিং। আমি অলওয়েজ সবাইকে সাজেস্ট করি যে ইউ হ্যাভ দ্য রিসোর্সেস, ইউ হ্যাভ ইউর ফোন,
all you need to do is like get it out. It's just pointing a rectangle at something. You can, tell a story basically. Any story. A story can be anything. কয়েকদিন আগে আমার ছোট ভাইয়ের একটা জুতা চুরি হয়ে গেছে। তো ওই দিন আমি আবার কোইন্সিডেন্টলি ওর জন্য একটা জুতা কিনলাম। তো এই এটা কিন্তু একটা ছোট একটা স্টোরি। এটা আমি কিন্তু চাইলে আমি একটা ফোনের মধ্যে I can bring it up, like anything can be a story. It's just up to you to organize and ওই courageটা থাকা লাগবে to be able to show it to people. Yeah. Actually, for me myself, actually, I have this idea in my mind to make a better content, resolution hope, cinematography hope. I myself am not very good with cameras or not even my own mobile. এত ছবিও তুলি না, আর কারণ অনেকে হয় ক্যামেরা shy, অনেকে হয় এইটা চিন্তা করে যে আমার কাছে তো একটা ভালো ফোন নেই, আইফোন অথবা কোন একটা মানে এক্সপেন্সিভ ফোন যেটা কিনা অ্যাকচুয়ালি মানে ডিএসএলআর এর কাজ করে। তো এরকম হয় যে অনেকে এটা চিন্তা করে যে we are not, যেটা কিনা অডিয়েন্স এক্সেপ্ট করবে। What is your thought on? Well, it is the last part of the question. It's the last part of the question. আমি চিন্তা করি একটা ভালো না থাকলে আমি ভালো কন্টেন্ট বানাতে পারবো না। What do you think? Or what do you think about this idea? So if I'm hearing you right, you're saying যে অনেকের কাছে রিসোর্সেস থাকে না, আইফোন নাই, হ্যান্ডটা এগুলো। আসলে টু বি অনেস্ট, আমি যখন ফোন দিয়ে ফিল্ম মেকিং শুরু করি, আমার কোনো আইফোন টাইফোন ছিল না। I was using a very basic Android phone. তো অনেক ক্ষেত্রে there are some tips I want to give. একটা বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে the video quality, that really doesn't matter that much as the audio quality matters. মানে আপনার একটা খারাপ কোয়ালিটির মুভি হতে পারে, কিন্তু আপনার যদি অডিও যদি ঠিক না থাকে তাহলে there is no point. So ফোন দিয়ে শুট করার এটাই একটা বড় একটা ব্যারিয়ার থাকে যে আমরা ফোনের ক্যামেরাটা দিয়ে ইউজুয়ালি অডিওটা এত ভালো ক্যাপচার করতে পারি না। ওই ক্ষেত্রে আমি অনেক সময় সাজেস্ট করি যে অনেক একটা এক্সটার্নাল মাইক বা ল্যাভেলিয়ার মাইক যদি ইউজ করা যায় তত ভালো, কিন্তু ওটাও যদি না থাকে there are alternate ways. For example, আমি এমনও ভিডিও শুট করেছি যেখানে I was holding the camera from afar, কিন্তু আমার যে সাবজেক্ট ছিল তার ফোনে বা পকেটে বা কাছাকাছি কোথাও একটা ফোন রেখে বা কোনো একটা মাইক রেখে আমি ওইটা আলাদা একটা রেকর্ডিং রেখে দিই যাতে একটা বেটার অডিও কোয়ালিটি আসে। সো এভাবে অ্যাকচুয়ালি অনেকটুকু ইমপ্রুভ করে ফেলা যায় আপনার পুরো ওভারঅল ভিডিও কোয়ালিটি। জাস্ট অডিও যদি ভালো থাকে, ভিডিও কোয়ালিটি ইট ডাজন্ট ম্যাটার as much. এখনকার যেসব ফোন আছে আই থিঙ্ক they are substantially they're good, they're pretty good. আইফোন থাকলে তো ভালো, আইফোন হ্যাজ আ inbuilt stabilizer and everything, হেল্প করে। আর অনেক সময় অনেক স্টুডেন্টসরা হয়তো অডিও ছাড়া ফিল্ম বানাতে পারে, মানে সাইলেন্ট ফিল্ম বানাতে পারে। তো ওই ক্ষেত্রে ইউ ক্যান জাস্ট I would say that you should এই যে লিমিটেশন গুলো আছে, এই লিমিটেশন গুলো আর অ্যাকচুয়ালি আ ব্লেসিং। লাইক এই লিমিটেশন গুলো থাকার কারণে আমরা কিন্তু আউট অফ আওয়ার ওয়ে যে আমরা এইসব জিনিসপত্র করি আর কি, ভিডিও যা করি। তো আরো কিছু টিপস দিতে চাই। আমার মাথায় টপ অফ দ্য হেড এত ওরকম কিছু আসছে না, বাট মোবাইল ফিল্ম মেকিং এর জন্য আই উড সে যে প্লিজ ফোকাস অন ইউর অডিও as much as you focus on your video or more. So yeah, that would be my number one tip, I would say.
Yeah, I totally agree with you on that. Audio is very important. ভাইয়া আপনি তো IUB এর ফিল্ম ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, রাইট? জি। তো what is মানে why do you support filmmaking? আপনি কি ইন্সপায়ার করেছিল, যে আপনি মানে কোন একটা ইন্সপিরেশনের কারণে তো you stayed আর আপনি এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, and that is a lot of work. So কি ইন্সপায়ার করেছিল আপনাকে? What do you like about mobile filmmaking? Well, একটু যদি ব্যাকগ্রাউন্ড বলি, আমার আসলে ছোটবেলা থেকে my dream was to become an architect. মানে আমি ছোটবেলা থেকে আমি মানে even like university to back পর্যন্ত I was like আমি architecture পড়বো and everything. পরে for a lot of reasons it didn't work out. So পরে যখন আমি মানে আমি অলওয়েজ ক্রিয়েটিভ কিছু একটা জিনিস করতে চাচ্ছিলাম, so media and এসব জিনিস was a feasible option for me. IB had a very good department. So আমি জয়েন করার পরে আমি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আর্কিটেক্ট হতে পারি না, but I can still be an architect in a way of architect of filmmaking maybe. So it's all planning and organizing and designing. Blueprint এর কথা যদি বলি, আর্কিটেকচারের ব্লুপ্রিন্ট আছে, এখানে আমাদের স্ক্রিপ্ট আছে, গ্যাস ডিরেক্ট মানে সবকিছু সেট করা এসব আছে. So I would say the filmmaking inspiration, it came to me in a way, like মানে আমার জীবন যেভাবে যাচ্ছিল ওইভাবে ওখানের মধ্যে আমি মানে luckily I would say I'm very lucky যে আমি IB তে জয়েন করার পরে আমার খুবই ভালো কিছু ফ্যাকাল্টি ছিল যারা আমাকে অনেক সাপোর্ট করেছে. সো ইভেন্চুয়ালি আমি স্টার্ট অফ করেছি অ্যাজ আ IB মেম্বার. এরপরে আমি আস্তে আস্তে অনেক ইভেন্টস করা শুরু করলাম, মানুষের সাথে socialize করা শুরু করলাম inside the university. তারপর I was given the role of the general secretary, যেটার পরে আমাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইলেক্ট করা হয়. তো ওই টাইমটাতে আমি আসলে বলবো যে the people actually inspired me. It's not just like inspiration, it came from like looking at all these people who are so enthusiastic about filmmaking. যেখানে আমি আসলে কিন্তু অনেক বড় আর বড় এরকম কিছু না, but they had that drive. তো আমি এই ফিল্ম ক্লাবের সাথে কাজ করে আস্তে আস্তে যখন গ্রুপটা বড় হচ্ছে, আমি এভরি উইক আমি যেটা চেষ্টা করতাম, আমার টেনিউর যখন ফিল্ম ক্লাবে অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট ছিল ফর অলমোস্ট 2 ইয়ার্স আমি বলবো, তো এই 2 বছরে আমি প্রতি সপ্তাহে একটা ইভেন্ট করতাম, প্রতি সপ্তাহে মানে ইট ডাজন্ট ম্যাটার হোয়াট ইটস গোইং টু বি as long as it is related to filmmaking. So it can be a screening event, it can be আমি ওয়ার্কশপ করতাম, অনেক ওয়ার্কশপ গুলার মেইন রিজন ছিল যাতে আমাদের আর্কাইভ বড় হয়, মানুষজন যাতে প্র্যাকটিক্যাল হ্যান্ডস অন কাজ করতে পারে. তো এমনও সময় থাকতো যে ফিল্ম ক্লাবের একটা ইভেন্ট হচ্ছে, ইভেন্টের মধ্যে আমি সবার তো ফোন টোন সবকিছু আছে, ওই জায়গায় স্পটে বসে I would ask them to make a film with whatever they have, resources they have, the classroom, anything. So এরকম কাজ করতে করতে দেখা গেল যে খুবই ভালো জিনিসপত্র বের হচ্ছে, মানে এত there's so much latent talent in some of these students. তো ওটা থেকে আমি আরো বেশি ইন্সপায়ার্ড. তো yeah, that's what I would say basically. You have to be active, you cannot just একদিন করে এক সপ্তাহ করে 2 সপ্তাহ বসে থাকলে হবে না, you have to keep doing it, এই কারেজটা বিল্ড আপ করার. Agree with it 100%. Bhaiya, এই যে DIMFF, how do you think it is different from other filmmaking events? As in আপনাদের ইভেন্টটা I really respect the fact that আপনারা এই মোবাইল ফিল্মমেকিংটা এত মানে kind of frowned upon in a way, কারণ মানুষজন এখনো ইউজ টু হয় নাই যে একটা মোবাইলের ফিল্ম সে বড় পর্দায় দেখবে. তো এই জিনিসটা ভাঙার জন্য I think you guys are doing a great job. I really appreciate that এখন এই যে ঢাকায় এরকম maybe in the future আমরা there are festivals like Locarno Film Festival যেগুলা মোবাইল ফিল্মস নেয়, শর্ট ফিল্মস নেয়, তারপর ইনস্টা ফিল্মস আর অনেক কিছু আছে. So I think এই আপনাদের এই প্ল্যাটফর্মটা it's going to inspire a lot of mobile filmmakers, and it's all and at the end of the day it's all about telling the story.
এই স্টোরিটা বলাটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। তো ইউর you know making that possible for a lot of us. Thank you so much, Farah. I mean, actually, it's been not been a long time to join Twitch, but I am so inspired by the people that I work with now, and I'm learning so much from them. I really hope and wish people could know how much work goes on to making these mobile films, and এখনো যে মানুষের ভিতরে এই আইডিয়াটা যে জাস্ট মোবাইল দিয়ে একটা ভিডিও বানাচ্ছে এটা তো ইউটিউবে দেখে ফেলে পারবো আমরা। It's not that actually. একটা মোবাইল ফিল্ম বানাতে তো অনেক এফর্ট যায়, রাইট? আর অনেক it's a huge group of people. যদিও কিনা আমি একটা জাস্ট মোবাইল দিয়ে মুভিটা বানাচ্ছি, it takes a lot of effort and hard work and idea brainstorming. I believe that আপনি জানেন যে days and nights আপনি কাজ করছেন একটা মুভির পিছনে to make it meaningful, you know. So I'm sure you have many experiences of working with a huge group of people. তো ওইখানে যে কমিউনিকেশনটা একটা গ্রুপ অফ পিপলকে to have a command over them আর তাদেরকে মানে কাজ ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া। Since আমরা it's been a long time to DMF আছে, could you please share a word যে কিভাবে আমরা আমাদের communication skillsটা actually বাড়াতে পারি to communicate better with a group of people, আর এইভাবে কিভাবে তাদের আগাতে পারি কাজ করে? So, I have worked both like on a very professional level, like একদম বড় ক্যামেরা নিয়ে, not like mobile filming বাদে আমি অনেক মানে মোস্টলি ডিএসএলআর ক্যামেরা বলে ওসব দিয়ে প্রপার যেসব প্রোডাকশন হয় ওরকম অনেক কাজ করেছি। The only difference that I found was like it takes the same amount of effort. মানে একটা মোবাইল ফিল্ম মেকিং যদি আপনি ভালো মতো করতে চান তাহলে কিন্তু অনেক ব্রেইনের মানে কাজ আছে, অনেক মানুষজনকে নিয়ে ওদের সাথে অনেক প্ল্যানিং করতে হয়, বারবার প্রতি রাতে কথা বলতে হয়, প্রতিদিনে কথা বলতে হয়, সবকিছু যাতে we are all on the same page. But in DSLR filmmaking আর মোবাইল filmmaking এর মধ্যে ডিফারেন্স আমি বলবো যে মোবাইল ফিল্মমেকিং এ ওই যে ওই চার্জ করার ব্যাপার, ছোটখাটো যত টাইমের ব্যাপার আছে ওগুলো অনেক কমে যায়। তো যদি একটা ফিল্ম মেকার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকার যদি এরকম স্টোরি টেলিং করতে চায়, আই উড সাজেস্ট যে এই কমিউনিকেশনটা অনেক বড় একটা ব্যাপার। আমার ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে সুবিধা হয়েছিল সেটা হচ্ছে আমি আমার পরিচিত মানুষজনের সাথে কাজ করেছি ফার্স্টে। তো ওই কাজগুলো করার সময় মানে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে কাজ করেছি, তো ফ্রেন্ডদের সাথে কাজ করার জন্য আমার ওই কমিউনিকেশনটাতে এত সমস্যা হয়। আমি যেটাই চাইতাম ওটা আমি বুঝাই আমি I could explain to them, but it's not as easy when you're working on a professional level with like actors, other directors, etc. Usually ওই সব জায়গায় অনেক বড় সেট নিয়ে কাজ করা হয়, অনেক ডিফারেন্ট মানুষ ইকুইপ থাকে, মানে অ্যাসাইন থাকে, রোলস দেওয়া থাকে। তো যদি স্পেসিফিকলি মোবাইল ফিল্ম মেকিং নিয়ে বলি, আমি বলবো যে একটা মিডিয়াম সাইজের একটা স্মল গ্রুপের টিম নিয়ে কাজ করাটাই বেস্ট, বিকজ কমিউনিকেশন ইজ ইজিয়ার। এন্ড আমার এই ডেলিগেশনের যে ব্যাপারটা বললেন, দিস মাই বিগেস্ট পয়েন্ট, আই এম ভেরি ব্যাড এট ডেলিগেটিং। মানে আমি ডেলিগেট করতে পারি না ঠিক মতো, কিন্তু আমি আস্তে আস্তে অনেক শিখেছি। তো এই delegation ব্যাপারটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট। If you are a director, if you are a producer, you have to make sure that other people know that you are busy এই জিনিসটা নিয়ে, so that they can exactly support you where you cannot support the so এই জিনিসগুলো আগে থেকে ক্লিয়ার আউট। এই প্রি প্রোডাকশনের ব্যাপারটা, মোবাইল ফিল্ম মেকিং এর প্রি প্রোডাকশনটা কিন্তু যে কোনো ফিল্ম মেকিং এর প্রি প্রোডাকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো এই প্রি প্রোডাকশনের সময় আপনার সব রকমের কমিউনিকেশন গুলা মানে স্মুথ প্রোডাকশন যাওয়ার জন্য আই থিঙ্ক important. But communication এর জন্য if I don't know, you asked me communication কিভাবে better করা যায়, I think when you're working with a team, দুই তিনবার কাজ করলে I think আস্তে আস্তে communication better হবে, অনেক কিছু অনেক ছোট ভুল থেকে বের হয়ে it's the matter of the fact it is not easy, মানে even communication is not easy when you're like hands-on কাজ করার সময়, মানে মুভি মেকিং এর সময় এত স্ট্রেস থাকে ফিল্মমেকারদের উপরে, কারণ you're at the same time you're thinking of the script, you're thinking of the cast and everything, ওর সাথে যে কথা বলা
and ওদেরকে comfortable বানানো, and you cannot lose your cool basically. So that is extremely like it's difficult. তো আমি বলবো যে নিজের সাথেও কমিউনিকেট করা উচিত, নিজেও সবকিছু মানে একটা স্টুডেন্টের আগে নিজেও যাতে সবকিছু মেন্টালি যাতে প্রিপেয়ার থাকা, নিজের সাথে ইন্ট্রাপার্সোনাল একটা কমিউনিকেশন করা উচিত before you do other interpersonal communication with your team members. So yeah, I would say have a clear head. That's what I would say. Yes, it was very insightful to know actually what you want and that how we delegate for. It's very important. Yes. I think আমাদের সাথে আসিফ ভাইয়া জয়েন করেছেন. Hey, are you there? Hello, Asif bhai. I think we still need some time. Okay. ভাইয়া recently একটা জিনিস খুবই ফেমাস হয়েছে, মেকিং কন্টেন্ট। এখন সবাই কন্টেন্ট বানাচ্ছে, টিকটক, ইউটিউব শর্টস, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, যে কোনো নেইম ইট, সবাই কন্টেন্ট বানাচ্ছে। ডু ইউ থিঙ্ক অনেক সময় হয় না একটা জিনিসের সারপ্লাস হয়ে গেলে তারপরে ওটা কোয়ালিটি কমে যায় অনেক সময়? ডু ইউ থিঙ্ক কারণ এখন এন্টায়ারলি একদম সবাই কন্টেন্ট বানাচ্ছে, ডু ইউ থিঙ্ক এই যে কন্টেন্টের যে কোয়ালিটিটা, এইটা অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে এক পর্যায়ে কম্প্রোমাইজ করতে হচ্ছে? Well, that is a very good question, I would say. Mainly আমি যেভাবে যেসব কন্টেন্ট আমি দেখি ইউটিউবে বলেন, যেখানে বলেন, মোস্টলি ইউটিউব, যেসব কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদেরকে আমি ফলো করি, ওদের কোয়ালিটি যদি ফল করে, eventually I don't follow them anymore. So this is a huge pressure on the content creators যে ওদেরকে ভালো কন্টেন্ট কিন্তু always বানাতে হবে. But the good thing about this is the more content you make, if you're making content every week, like you are bound to improve. Like you cannot go down. Unless you intend to go down, unless you lose your phone or some equipment and you have to make content. So I would say the content creator overall Bangladesh, there are so many such great amazing content creators. For example, Salman Sadi is doing great. Salman Sadi is one of my favorites. Actually যদি ওর কন্টেন্টের পেজে যান, দেখবেন যে অনেক মোবাইল ফিল্মে কিংবা ছোট ছোট ক্যামেরা দিয়ে সব ধরনের ও যেগুলো হ্যান্ডস অন যেসব কাজ করছে ওগুলোর সম্বন্ধে কিন্তু ও কন্টেন্ট বানাচ্ছে। And every time there are some contents where ও এত তাড়াতাড়ি বানানোর চেষ্টা করেছে, মনে করেন যে সোফায় বসে সে কয়েকটা জিনিস শেয়ার করা ছিল, ও শেয়ার করেছে, কিন্তু it didn't lose the quality, কারণ কন্টেন্টটা যে ভিতরে যে জিনিসটা আছে মশলা, ওইটা কিন্তু তাও মানুষজন নিতে পারছে। তো ওই জিনিসটা যাতে মিসিং না হয়, কোয়ালিটি যদি টেকনিক্যাল ব্যাপার নিয়ে কথা বলি, টেকনিক্যালি কোয়ালিটি ফলো করতেই পারে, কিন্তু কন্টেন্টের যে মেইন হার্ট অফ দ্য কন্টেন্ট, ওই জিনিসটা আই থিঙ্ক যত বেশি কন্টেন্ট বানানো হবে তত বেশি ইমপ্রুভ হবে। সো যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আছে, যারা ইউটিউবে I would suggest keep doing it. Basically, you cannot. What is the opposite of improvement? You cannot go down. You will always improve, I would say. Yes. আরেকটা জিনিস ভাইয়া যেটা আমার খুব পছন্দের আর কি, এখন আমাদের খেতে খেতে হোক, আমি পড়তে পড়তে হোক, there is this thing called vlog. সবাই নিজেদের দিনের কিছু জিনিস খেতে খেতে হলে ব্লগ করছে, আর নিজেদের দিনে একটা দিন ব্লগ করছে, what is your what do you have to say about that? Do you like that kind of content? ওটাও কিন্তু মোবাইল ফোন মেকিং করছে। Yeah, it is. I actually love it because আগেকালে মনে করেন আমিও ছোটবেলায় অনেক জার্নালিং করতাম, ওয়ার্ডপ্রেস খুলে I would write a lot of things every day or every other day, jot down all my thoughts. But এখন এই সব আমাদের হাতে ফোন সবকিছু থাকার কারণে আমরা অনেক সময় যে ইনস্টাগ্রাম স্টোরি দিই, ফেসবুক স্টোরি দিই, আমরা সারাদিন কাটাই দিই অনেক কিছু নানা রকম জিনিস করে, এগুলো আমরা সবাইকে দেখাই। তো I would say যে এই ব্যাপারটা এই আমরা যে স্টোরি শেয়ার করছি, এটাও কিন্তু এক ধরনের
মানে কোনো ফিল্ম মেকিং না জেনে এক ধরনের ফিল্ম মেকিং, মানে ইউ আর still telling your story, তার জন্য ইটস কল স্টোরি এভরিথিং। সো যারা এরকম অনেক অনেক ব্লগার আছে যারা এরকম ট্রাভেল ব্লগস করে বা ছোটখাটো রিভিউ করে, কোনো একটা আনবক্সিং করে, সবকিছু কিন্তু মানে ইউ ক্যান অলওয়েজ ট্রাই ইট আউট। আমি একটা প্রোডাক্ট কিনে আই ক্যান ডু অ্যান আনবক্সিং ভিডিও ইফ আই ওয়ান্ট। আমার জাস্ট মাথায় ওই জিনিসটা থাকতে হবে যে আমি আচ্ছা দিস ইজ অ্যান অপরচুনিটি, ইউ হ্যাভ টু লুক এট এভরিথিং এজ অপরচুনিটি। যে আমি যে আমার ভাইয়ের জুতার স্টোরিটা বললাম, ওইটা কিন্তু আমার জন্য, আমি কিন্তু রাত্রেবেলা চিন্তা করছিলাম আচ্ছা আমি কি একটা একটা শর্ট ফিল্ম বানাতে পারবো যেখানে একটা উইয়ার্ড কোইন্সিডেন্স হয়েছে যে আমার ভাই যেদিন জুতা চুরি হয়ে গেল ওই দিনই আমি ওর জন্য একটা ক্যাম্পের জুতা কিনলাম না জেনে। তো এই জিনিস মানে এই জিনিসগুলো আসলে আমার আমার মনে হয় আমাদেরকে আরো মোটিভেট করা উচিত। Instead of মানে a lot of the times we are not always happy, we are going through a lot of different things. তো অনেক সময় আমরা আমাদের ডে টু ডে সবকিছু ভালো নাও যেতে পারে, সারাদিন অনেক খারাপ জিনিস যেতে পারে, বাট the point of the fact is মানে এই স্টোরিগুলো আমি যদি কাউকে দেখাতেও না চাই, আমার মনে হয় we should document. আমরা আগে জার্নালিং করতাম, এখন আমাদের ফোন ডিভাইস আছে, we can just একটা ভিডিও বানায়, add some filters, add some text, that becomes a beautiful memory and you can always look back, or maybe in the future if you want to make like something bigger, তখন you can take extracts from it. So yeah, it becomes like এখন আমাদের আসলে এমন এত ফাস্ট পেসড একটা ওয়ার্ল্ড হয়ে গেছে, ইটস লাইক লিভ ফাস্ট ডাই ফাস্ট টাইপের। তো এখন মনে হয় আমাদের মানে বলেন অনেক সময় more like on a flashback and everything. So I think all of it is in our phones now. We can just like, I mean, the other day I was looking at my archives and I'm like, wow, this is my life. There's a lot of stories here. So maybe I can pick something up and incorporate it in a script. Or so this is how a lot of writers, a lot of filmmakers, they find inspiration. They working to aste ছোট ছোট জিনিস কালেক্ট করে বড় বিষয়টা বানায়। So এই মাইক্রো জিনিসগুলো ওভার টাইম কিন্তু অনেক বড় হয়। So I would suggest যারা ব্লগিং করছে everything, please keep on doing it. Like every day, even if you don't want to show it to people, you should still document yourself, document your life. Thank you so much. I'm pretty sure অনেক filmmaker এই কয়েকটা ওয়ার্ড দিয়ে অনেক ইন্সপায়ার্ড হয়েছে, and that brings me to another point. হ্যাঁ, আপনি বললেন যে মানে কমিউনিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট মুভি মেকিং এর ক্ষেত্রেও, তারপর মানে আছে না যে নিজেকে প্র্যাকটিস করতে থাকতে হবে, বাট অ্যাবাউট দ্যাট অনেক সময় কি হয় একটা ভাইব যেটা বললেন হ্যাঁ যে ভাইবটা, সেটা মানে একটা নেগেটিভ ভাইবও কিন্তু আসে। there are a lot of times যখন আমি একটা ইউটিউব ভিডিও দেখছি অথবা ফেসবুকেও, there are so many comments that are not so nice, আর অনেক সময় একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে ওটা অনেক ডিমোটিভেট করে, আর এক পর্যায়ে it brings them to the point of closing everything and giving up everything. What do you think about that? Well, demotivate মানুষজন করবে আমাদের যেখানেই বলেন, শুধু বাংলাদেশে না, সব জায়গায় there are people around the world who are going to criticize, I would say. But there is a different kind of criticism, which is constructive criticism. If you get that, you should be lucky, because এখান থেকে you learn. And এরকম I think মানে আমাদের যত কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যারা আছে, they should have this filter in their head. যখন ওরা এইসব কমেন্টস দেখে, নেগেটিভ কমেন্টস, they should not care at all about these things. মানে এই কমেন্টগুলো সারা জীবন আসতে থাকবে, আর যত ভালো এই জিনিস বানান না কেন, there could be one or two really negative comments. It's just how it is. But that doesn't change the fact that there are hundreds or thousands of good comments. So এই ডিমোটিভেশনের ব্যাপারে থেকে আমি বলবো যে মোটিভেট হওয়ার কিন্তু আরো অনেক বেশি জিনিস আছে। আমরা হয়তো 3-4টা নেগেটিভ কমেন্ট দেখে আমরা অনেক স্যাড হয়ে যেতে পারি, বাট 100টা যে ভালো কমেন্ট আছে ওটার থেকে ইউ শুড টেক ইন্সপিরেশন। এই নেগেটিভ কমেন্ট সারা জীবন আসবে, এন্ড কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজমটা সবসময় ভালো মতো না, মানে চিন্তা ভাবনা করে নাও। Okay. We'll come back to this conversation session again, but now we will take 5-minute break so that our audience একটুখানি নিজেদের ব্রেইনটাকে প্রসেস করতে পারে, এতগুলো একসাথে জেনে গেল। So we'll be back in 5 minutes.
প্লিজ আমাদের সাথে আমাদের বাকি কনভারসেশনতেও আপনারা থাকেন। We would appreciate that and you will also learn a lot. Okay? So yeah, see you in Hello, everyone, again. Again, wholeheartedly welcome you all to DIMFF Presents Cine'Ta Season 5, Episode 4. We are going to start right where we left off. So, ভাইয়া আমরা কথা বলছিলাম নেগেটিভ কমেন্টস নিয়ে, অনলাইন বুলিং নিয়ে। আপনি যেটা আপনি বললেন যে টু ফাইন্ড দ্য পজিটিভ আউট অফ নেগেটিভ, আমার যেটা মনে হয় যে একটা মানুষের এই যে কমেন্ট গুলা, এগুলো একটা মানুষের কিন্তু মেন্টাল স্টেটকেও এফেক্ট করে, ইউনো, এন্ড তারপরে ইট সামহাউ কামস অ্যারাউন্ড উইথ দ্য কমিউনিকেশন। সে এক পর্যায়ে মানুষের কমিউনিকেশন বন্ধ করে দেয়। আর বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে যে এই যে সাইবার বুলিং অথবা এইসব যে কোনো এই টাইপের থিংস অ্যাজ সাচ যেগুলো হয়, এগুলোর জন্য কোনো সঠিক আইন নেই। আছে যেটা, সেটা কখনো ইউনো দে আর নট পুট টু ইউজ। তো হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ টু সে অ্যাবাউট দ্যাট? ভাইয়া, আই থিংক আপনার মাইকটা মিউট করা। Sorry. Well, সাইবারবুলিং নিয়ে আইন আছে, এটা নিয়ে মানুষের একটু অ্যাওয়ারনেস বাড়ানো। এখন সাইবারবুলিং ইজ টেকেন ভেরি সিরিয়াসলি। এটা নেগেটিভ কমেন্টস যদি বলেন যে সাইবারবুলিং করছে একজন একজন মানুষকে, তখন কিন্তু একটা মানুষকে দুইভাবে এই জিনিসটা দুই ধরনের মানুষকে এফেক্ট করতে পারে। একজন যার অনেক মেন্টাল হেলথ প্রবলেমস আছে অলরেডি, হয়তো সে অনেক এই যে ঠিক মতো কমিউনিকেট করতে পারে না হয়তো, তো ওদেরকে হয়তো অনেক বেশি এফেক্ট করবে। তো আমি এই ক্ষেত্রে বলতে চাই যে আমাদের মেন্টাল হেলথটা নিয়ে আসলে এত কথাবার্তা হয় না। ওভারঅল কথা হলেও ইটস থ্রু মিমস এন্ড ইটস মানে ইটস sort of desensitized in a way. So আমি বলবো যে আমাদের নিজেদের সাথে যে কমিউনিকেশনের ব্যাপারটা আগে বলেছিলাম, যে আমাদের নিজেদের সাথে আমাদের একটু ইন্ট্রোস্পেক্ট করতে হবে যে আমরা আসলে কি আমাদের এই নেগেটিভ কমেন্ট শুনে আমাদের কি মানে অন্যভাবে কিভাবে আমরা রিয়াক্ট করবো। আমরা এখন অনেকভাবে রিয়াক্ট করতে পারি। তো আই উড সে মেন্টাল হেলথটা মানুষের সবারই একটু নিজের মেন্টাল হেলথটা নিয়ে একটু সিরিয়াস হয়ে একটু ওয়ার্ক অন করা উচিত মেন্টাল হেলথ নিয়ে। তখন আই থিঙ্ক এই নেগেটিভ জিনিসপত্র নিয়ে ডিল করাটা আরো অনেক ইজিয়ার হয়ে যাবে। থিং ইজ মানুষ এরকম করবে। এখন ধারণা হচ্ছে আমাদের, তাই বলে এই মেন্টালিটিটা এরকম হতে পারবে না যে আচ্ছা মানুষ তো এরকম করবে, তাহলে আমি তাই বলে বন্ধ করে দিব। এরকম একটা মেন্টালিটি হওয়া উচিত। তো yeah, that's what I would suggest basically. Take care of your mental health first, because everything, like nothing matters more than your mental health. If you're not mentally fit to do anything, মানে ফিল্ম দেখে কিন্তু দূরের কথা, যে কোনো কিছু ডে টু ডে কাজই করা যাবে। আর সাইবার বুলিং এর ব্যাপারটা যেটা বললাম, এই যে আবার কারেজের ব্যাপারটা আসে, জাস্ট ফিল্ম মেকিং এর কারেজ লাগে না। এই সাইবার বুলিং যদি করা হয়, এটা রিপোর্ট করা, কারণ আমাদের কাছে কিন্তু হাতে এটাই করার আছে। আমরা এখন অনলাইন কিন্তু আমরা কেউ একজন কিছু উল্টাপাল্টা বললে আমি তার পাশে যে কিছু বলতে পারবো, কিন্তু আই হ্যাভ দ্য অপশন টু রিপোর্ট, আই হ্যাভ দ্য অপশন টু aware other people যে এই পার্টিকুলার পার্সনটা হয়তো একটা সাইবার বুলিং করছে। এভাবে আমরা আসলে সোসাইটির মধ্যে খুবই মাইক্রো লেভেলে আস্তে আস্তে সবাই যদি এই জিনিসগুলো নিয়ে অ্যাওয়্যার হয়, তখন এই বড় একটা চেঞ্জটা আসবে। বাট সবকিছুর আগে কিন্তু ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ ইউর মেন্টাল হেলথ। So yeah, that's what I would say. Okay. That is it for the questions. There are a few questions যেটা আমি personally ভাই আপনাকে করতে চাই। সেটা হচ্ছে, first of all, do you think এখন যে বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি যেভাবে আগাচ্ছে, DIMFF itself, আমরা যে একটা মোটিভেশন নিয়ে আগাচ্ছি, do you think আমরা পসিবলি ইন ফিউচার কোনো বড় কোনো অ্যাওয়ার্ড পেতে পারি, say for example অস্কারস অথবা গোল্ডেন গ্লোব? Do you think আমরা কি কখনো ওইরকম একটা মাইলস্টোন অ্যাচিভ করতে পারবো?
I'm really happy you asked this question because যে ফিউচারের কথাটা আপনি বলছেন এটা কিন্তু আমরা কিন্তু ওই ফিউচারে এখন আছি অলরেডি বাংলাদেশের films are making like huge, they're being hugely successful. কত different festivals যায় আমরা আসলে এই জিনিসগুলো এত ভালো করে মার্কেট করি মানে আমি আমার মাঝে মধ্যে চোখে পানি চলে আসে যে এত ভালো ভালো মুভি বের হচ্ছে যেগুলো এই কান ফেস্টিভ্যালে যাচ্ছে ডিফারেন্ট এত বড় বড় ফেস্টিভ্যালে যাচ্ছে সো এই জিনিসটা তো একটা মোটিভেটিং ব্যাপার আছেই অলসো ইউ শুড রিমেম্বার যে এই জিনিসগুলো কিন্তু এখন হচ্ছে তো আমাদের এখন এই মোমেন্টামটা ধরে রাখা দরকার আমি একদম অ্যাবসলিউটলি শিওর যে এই প্যান্ডেমিকটা হ্যাজ শেপড আওয়ার লাইফস বাই আ লট এন্ড স্পেশালি যারা এরকম ক্রিয়েটিভ মানুষজন আছে প্রফেশনালসরা আছে ওরা কিন্তু অনেক কিছু রিইভ্যালুয়েট করে এখন আরো সামনের দিকে আগানোর জন্য মানে আরো প্রত্যাশায় আছে তো এভাবে আসলে আমি বলবো যে এই as high as you can এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালস ডিফারেন্ট অনেক ছোট ছোট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ইট ডাজন্ট necessarily mean যে আমাদেরকে কানে অস্কারসে যেতে হবে there are steps and we are already in those steps আমরা ওই সিঁড়ি দিয়ে উঠছি এখন তো এই জিনিসটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের এভাবে চিন্তা করা উচিত না যে বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি হবে না কিছু করতে পারতেছে না এই মেন্টালিটি থেকে বের হওয়ার জন্য আমাদেরকে যতটুকু পসিবল আমরা আমাদেরকে একটু চোখ কান খোলা রাখতে হবে that's what I would say. Okay. One last question যেটা মানে আমি তো একটা অনেক বই পড়ি আর অনেক সময় কি হয় আমার একটা খুবই পছন্দের বই এর একটা মুভি অ্যাডাপ্টেশন হয়ে যায় তো what do you think about that যে একটা অনেক ভালো মুভি একটা বই যেটা একটা মুভি কি সেটাকে পুরোপুরি মানে আপহোল্ড করতে পারে এটা অনেক টাফ একটা কোশ্চেন but it's probably answerable. I mean, I'll try. Thing is, আমি নিজেও পার্সোনালি I have tried this. আমার একটা যখন আমি আমার মাস্টার্স করছিলাম তখন আমার একটা ফিল্ম কোর্স ছিল যেটা অমিতাভ রেজা স্যার উনি আমাদের দিয়েছিল তো তখন আমাদেরকে এরকম একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছিল যে কোনো একটা অ্যাডাপ্টেশন যদি করতে পারি তাহলে হয় তো আমরা তখন আমার মেমরি খুবই বাজে আমি জাস্ট বইটার নাম মনে আসছে না বাট আমরা ওই I think it was called something chrysanthemums বাংলায় হচ্ছে চন্দ্রমল্লিকা তো আমরা ট্রাই করেছি বেসিক্যালি আমরা ওই কোর্সটার জন্য আমরা একটা 17-18 মিনিটের একটা বইয়ের অ্যাডাপ্টেশন বের করেছি তো ওটা করার সময় আমরা দেখলাম যে আমাদেরকে যে কি পরিমাণ জিনিস কেটে জোড়া লাগায় চাপায় কত কিছু যে করতে হচ্ছে সো আই উড সে যে ইট ডিপেন্ডস বেসিক্যালি মানে অনেক সময় দেখা যায় যে ফর এক্সাম্পল ইনটু দ্য ওয়াইল্ড একটা মুভি আছে যেটার বইটা যদি পড়েন তার মধ্যে it's very well written whereas the movie is extremely good as well but it does not cover like it maybe covers only 30% of the book so most of the time কিন্তু এরকমই অ্যাডাপ্টেশনের বেলায় কিন্তু আমাদেরকে অনেক এই যে মুভির যে টাইম লিমিটেশন গুলো থাকে এটার কারণে কিন্তু অনেক কিছু আমাদেরকে কেটে ফেলতে হয় I would say যে একটা better idea would be to যদি কোনো বড় বই হয় তাহলে if you have the resources and time and patience তাহলে you can turn it into a series or a recurring sequel type of জিনিস but I wouldn't say যে একটা বই থেকে পুরোপুরি একটা মুভিতে অ্যাডাপ্টেশন করা পুরোপুরি সম্ভব মানে লর্ড অফ দ্য রিংস বলবো একদিকে করেছে খুবই ভালো করে কিন্তু ইটস ভেরি রেয়ার বেসিক্যালি এখন এত ওরকম নাই কিন্তু এই অ্যাটেম্প গুলো কিন্তু স্টিল থাকা উচিত এই অ্যাটেম্প গুলো করা লাগে That really answered my question. One last question here, because I'm a DIMFF হচ্ছে ULAB-এর program আর আপনি IUB film club-এর president ছিলেন আর ওখানে আপনি ঢুকেছেন and at পর্যায়ে আপনি ওখানকার president হয়েছেন it's a big thing to me and to a lot of people that's a huge milestone could you please share us a little bit about your experience being a president কিভাবে আপনি ওটার workload handle and everything I had a blast.
আইবি ফিল্ম ক্লাবের সাথে যতদিন ছিলাম, মানে আমি এখনো স্পিরিচুয়ালি আইবি ফিল্ম ক্লাবের সাথে অলওয়েজ থাকবো, কিন্তু যখন আমি অ্যাক্টিভলি যখন কাজ করতাম, আমার প্রতিটা ইভেন্ট ওয়াজ সো এক্সাইটিং। মানে থিং ইজ, আমার একটা কিউরেটিং মাইন্ডসেট। আমি যখনই যেখান থেকে জিনিসপত্র পিক আপ করতে পারতাম, ইভেন আমি ফিল্ম ক্লাবে থাকা অবস্থায় আমি একটা অ্যানিমে শো আছে ড্রাগন বল, যেটা অনেকজন অনেক পছন্দ করে। ওই টাইমটাতে ওই ড্রাগন বলের এপিসোড গুলো রান করতো, তখন আমি ইভেন ওটাও স্ক্রিন করি একটা পয়েন্টে। সো আমার যেটা জিজ্ঞেস করলেন যে কিভাবে আমি সবকিছু হ্যান্ডেল করতাম, ইটস জাস্ট দ্যাট আমি সবকিছু আমার জন্যই যে করতে হবে, আমি যে নিজেকে যে সবকিছু প্রেজেন্ট করবো, ওইরকম একটা মেন্টালিটি আমার ছিল না। আমার সবসময় ছিল যে মানুষজন কি পছন্দ করবে, আর ওইটার সাথে একটা মিক্স করব আমার কি কি জিনিসপত্র আমি পছন্দ করে আমি ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে, আমার লাইফ চেঞ্জ হচ্ছে, ওই জিনিসগুলো আমি মিক্স করে যখন আমি প্রতি উইকে যখন একটা ইভেন্ট করতাম, তো it worked out very well. And এই ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস রান করার মজাটা হচ্ছে এই যে একটা টিম নিয়ে কাজ করা, এই টিমের মধ্যে থেকে ডিফারেন্ট আইডিয়াস সবসময় আসে, বাজেট থাকে একটা, ওই বাজেটটা কিভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে ইউজ করা যায়। তো ওই জিনিসগুলা নিয়ে যখন বসা হয়, তখন দেখা যায় যে অটোমেটিক একটা ড্রাইভ কাজ করে। তো এই যে বললাম আমি যে এভরি উইক মানে একটা ইভেন্ট কিউরেট করা, ইটস নট ইজি। মানে একটা একটা সেমিস্টার যদি 3 মাস হয়, তাহলে it gives us 12 weeks. So that gives us the opportunity of curating 12 events. So এভাবে যখন আমি যখন ফিল্ম ক্লাবে যখন কাজ করতাম, তখন আমরা এভরি উইক এভরি 2 সপ্তাহ আগে থেকে সবকিছু প্ল্যান করে আস্তে আস্তে আমরা সব ইভেন্ট গুলো কিউরেট করতাম। বাট দ্যাট ওয়াজ নট অলওয়েজ দ্য কেস, বিকজ এমনও টাইম হতো যে একদম লাস্ট মোমেন্টে এসে কিছু একটা করতে হচ্ছে। একটা হয়তো আমরা একটা ডিরেক্টর বা কারো ফিল্ম এর একটা অল্টারনেট স্ক্রিনিং করছি, হঠাৎ করে ওই ডিরেক্টরটাকে আমরা পেয়ে গেলাম, ওই ডিরেক্টরটাকে নিয়ে আসতেই হবে। সো ধুমধাম করে এইসব অনেক কাজ করা হতো। সো এই মোমেন্টামটা থাকার কারণে আর আমার এক্সপিরিয়েন্সে ইট ওয়াজ লাইক দ্য বেস্ট ইয়ার্স অফ মাই লাইফ, আই উইল সে। মানে একটা ক্লাব নিয়ে চলাফেরা করা, একটা বড় একটা গ্রুপ নিয়ে চলাফেরা করা। আমরা অনেক সময় ডিফারেন্ট টুয়ার্সে যেতাম জাস্ট ফর ইন্সপিরেশন। আমরা এমন সময় গিয়েছি আইবি ওয়াজ ভেরি কাইন্ড, especially আমাদের media and communication department, which is I know about ULAB also. ULAB, I would say Bangladesh's মধ্যে IB আর ULAB এর media departments are amazing. মানে they're doing the best work. So yeah, আমি বলবো যে এই এক্সপেরিয়েন্সটা was মানে it was necessary for me in my life. It really helped me shape myself as a person and also inspire, maybe I hope inspire a lot of people. Thank you so much, Kara. That was very insightful. And this actually brings us to the end of the show. I personally have learned a lot about different things, and I hope that is the same for everyone in the audience and also for the members of my program as well. Thank you so much, Paya, for spending your valuable time with us throughout the show, and I hope your support for our program, DIMFF, will continue and be constant in the coming years. With that, I also have an announcement for the film enthusiasts out there. The film submissions for DIMFF 2020 are still open. Your last date is 23rd of September 2021. I'm sorry. That took a little bit of time. And for more information, please visit our Facebook page, or you can go to our website, www.dmff.net. You can, and with this, I would like to request our guests to share this information with your known film enthusiasts. I'm pretty sure, Bhaiya, you know a lot of people that are, mobile filmmaking, but they are involved in things like this. I hope আপনি তাদের সাথে information share করবেন so that they can participate as well. Again, thank you everyone for being with us. I hope I get to see you again in another episode of DIMFF Presents Cine'Ta Season 4, Season 5, Episode 2. See you again, inshallah, next week.
on on the same day at 9 o'clock. Till then, stay safe, stay home. Bye bye. Hi everyone.